Добрый вечер. Good evening. Can you hear us? Good evening. Good evening, everyone. Всем добрый вечер. Oh, thank you very much. Спасибо за прекрасную картину. Перейдем сразу к главному. Считаете ли вы, что ваша картина политическая? Снимали ли вы ее как политическое кино? Потому что таковым оно смотрится в России. So thank you for this wonderful film. I'd like to get straight to the point. Was this film meant as a political film? We are watching it in Russia at present. Well, firstly, thank you so much for having me, and thank you to everyone for being here. I think, in a way, all films are political films, insofar as if you are asking people to come together, strangers to come together in a room and watch a story, I think whatever the story is, that's in some way political. But I think also, for me, the film is certainly about very important things, end-of-life choices, dementia, love, and of course the fact that the two protagonists in the film are both men. I think that's in some way a political act. Yeah. Спасибо, во-первых, что вы меня сюда пригласили. Я так считаю, что все фильмы в каком-то смысле политические, потому что когда люди, незнакомцы, собираются вместе в одной комнате, чтобы что-то вместе посмотреть, это уже некоторое политическое действие. В фильме затрагиваются очень важные для меня темы. Это выбор человека о конце своей жизни, это деменция, любовь. И, конечно, немаловажно то, что два главных героя этого фильма – мужчины. Скажите, пожалуйста, сейчас в мире идет культурная революция, ну, везде в мире, кроме России, плюс-минус. И много идет разговоров об апроприации дискурса, не знаю, там, белыми писателями апроприация черного дискурса в Штатах, допустим. В том числе идет разговор о том, насколько уместно, когда в кино на ЛГБТ-темы снимают не ЛГБТ-режиссеры, а роль ЛГБТ-персон исполняют не ЛГБТ-артисты. Даже перед показом этого фильма была дискуссия, насколько уместно, что я, как гетеросексуальная женщина, буду писать этот фильм, а, допустим, не критик, который представляет ЛГБТ-сообщество. So in the whole world, save a few countries such as Russia, there's a cultural revolution going on. And there's lots of talk about appropriation, white and black. And in this situation, we're talking about, say, the LGBT themes. And we're talking about, is it appropriate for, say, a non-LGBT director to be directing an LGBT film, non-LGBT actors playing LGBT roles? And even before this film showing, we had a big discussion whether I, as a heterosexual woman, can be a film critic for this film, and shouldn't I be giving this to an LGBT critic? Well, I think it's an interesting discussion. And I think really, ultimately, it has to come down to the integrity of the project and the reasons for which you're making that project in the first place. I would hope that the film is important in many ways and is in some way boundary pushing in its portrayal of a same-sex relationship, and a same-sex relationship between two people of a certain age, which I don't think we see very regularly in cinema globally. But I think my ability to tell the story as a heterosexual male should be upheld. And I think Stanley and Colin's ability to tell the story as actors, I feel similarly about that. I think what they do in the film is treat the characters and the subject matter with the utmost compassion and intelligence and subtlety. And I think really that has to be the most important thing. I think that kind of slightly supersedes the other side of the representation debate. But that's not to say that the representation debate isn't hugely important. It really, really is. And I think the reason we're still having that debate is because no one really is 100% sure what the answer is to it.
Это очень интересная дискуссия, и мне кажется, что самое главное — это посыл проекта. Зачем такой фильм создается? И для меня этот фильм, как я уже сказала, на очень важные темы, и он в каком-то смысле раздвигает границы, потому что речь идет не просто об ЛГБТ-персонажах, это ЛГБТ-персонажи в возрасте, которые проходят через очень сложные испытания. Я считаю, что я, как гетеросексуальный человек, имею право снимать такое кино, и я считаю, что Колин Фёрд и Стэнли Туччи тоже, как гетеросексуальные актеры, имеют право воплощать эти роли. Я вижу, как они подходят к этой теме, как они подходят к своим персонажам с огромным состраданием, с умом, очень тонко. И мне кажется, что все это, вот этот подход, важнее, чем сама по себе репрезентация. Хотя репрезентация в кино очень важная тема, и ни у кого нет ответа на этот вопрос. В России действует закон о гомосексуальной пропаганде. В Великобритании он действовал с 1988 по 2003. Ваши персонажи обмениваются шутками на эту тему в фильме. Не знаю, в курсе вы или нет, но ваш фильм был купирован в связи с этим законом. Как вы считаете, полная версия этого фильма, если бы он вышел в конце 80-х, начале 90-х в Великобритании, могла бы быть показана в связи с действующим тогда у вас законом против пропаганды, или она тоже должна была быть цензурирована? И вообще, как вы относитесь к такого рода купюрам? Это необходимое зло или, наоборот, зло не бывает меньше? So, as you may know, there's a law in Russia that prohibits the propaganda of homosexuality, and you had a similar law in Britain between 1988 and 2003. And as a result of this law in Russia, your film has been edited, some bits have been edited out. And so I've got two questions. The first one is, do you think the full version of this film could have been shown in Britain of the late 80s, early 90s? And what do you think of this kind of editing? Is it a necessary evil, or is there no lesser evil? Well, the answer to the question is that the film would absolutely have been able to be shown in the UK during that period. One of the scenes in the film, one of the characters, Stanley's character, Tusker, references a law that Margaret Thatcher, the then Prime Minister, put in the 70s, which, as you say, was to not promote homosexuality in schools. So, but I think the film itself would have been absolutely fine back then, certainly. I think it's an incredibly difficult question to answer, because I think on the one hand, if the option is to not have the film shown at all in Russia, then I think I would rather you guys be able to be sitting there in the auditorium tonight watching a film about same-sex love, and that probably is more important than seeing every part of that love story as I as the filmmaker would prefer it. I think our ability to be able to be having this conversation now is because you've been able to see the film, and I think that's really, really important. In many ways, it's not for me as a British person to judge too much other countries and how they treat artistic work, but I think we're dealing with very universal things in the film, love being the main one, and love is love, and in my opinion that doesn't really matter the genders or the sexual orientation of any of the characters. Отвечая на первый вопрос, да, в 80-е годы можно было бы показать такой фильм, и в начале фильма есть сцена, где Таскер говорит об этом законе, который приняла Маргарет Тэтчер, о запрете пропаганды гомосексуальности в школах, но при этом я не думаю, что это стало бы каким-то препятствием для того, чтобы в то время показать этот фильм в Великобритании. Второй вопрос очень сложный. Если стоит выбор между тем, не показывать этот фильм в России вообще или показать его в таком вот урезанном варианте, я считаю, что лучше, чтобы мы собрались, имели возможность вместе смотреть этот фильм об однополой любви в целом, чем
полностью смотреть этот фильм в моем... то есть это лучше, чем если бы у нас не было такой возможности вообще. Хотя, конечно, мне хотелось бы, чтобы вы увидели полностью замысел. И вообще то, что эта дискуссия сейчас, этот разговор сейчас возможен, это все благодаря тому, что у вас была все-таки возможность увидеть этот фильм. Я, конечно, как британец считаю, что не мне судить о том, как с искусством обходится в разных странах, но я считаю, что в моем фильме затронуты универсальные темы. И я считаю, что любовь есть любовь, вне зависимости от пола персонажей. Пожалуйста. Добрый вечер. В первую очередь мне хотелось бы очень поблагодарить за это кино. Очень трогательное и глубокое кино о вечных ценностях. И тут абсолютно, мне кажется, неважно, мужчина это и мужчина это или женщина. Тут говорится о человеческом пути в браке совместно. И у меня такой вопрос, откуда вообще эта тема настолько получилось раскрыть вам, почему вы о ней задумались и откуда настолько знания процесса о данном заболевании. То есть, потому что это очень глубоко раскрыто, и просто интересно, что вы в достаточно молодом возрасте раскрываете такую достаточно глубинную и весьма неудобную тему взаимоотношений между больным человеком и его родственником. Спасибо. Yeah, first of all, I'd like to thank you for your film. It was touching and deep and raises some perennial questions. I do believe that gender doesn't matter, love is love. But I wanted to ask you why this topic and how have you come to know so much about, let's say, dementia being so young? Because you cover some very, very difficult topics, the struggle of someone, getting dementia and their relationship with a dear person. Well, thank you for the kind words. About 6 years ago, I was working with a lady, a middle-aged lady, and she had young onset dementia. And I worked with her for a year. And over the course of that year, I watched her change quite dramatically as a person. And she didn't know she had dementia at the time. And I certainly didn't obviously know that she had dementia. And about a year after that, she sadly had passed away. And it made me really just want to learn a lot more about young onset dementia, as we would call it, really as a human rather than a filmmaker. And so I started volunteering for dementia charities in the UK and spent probably 2 or 3 years with people, families and couples and people on their own that are living with this kind of dementia. So I learned an enormous amount about it, both medical and importantly, the human fallout from dementia. And I think what was really important to me and fascinating was how dementia changes love, how it changes a relationship, how people have to adapt to cope with a degenerative disease like this. And that really was the inspiration for the film. And I worked for a long time with people who are living with this kind of dementia. So the film is really for them. And hopefully, through watching the film, people will learn a lot more, not only about dementia, but about how I hope love enables us to deal with really difficult things in life, like terminal illnesses. Спасибо за добрые слова. 6 лет назад я работала с одной женщиной, у которой была ранняя деменция, и на протяжении года мы наблюдали за изменениями, которые происходили с ней. Ни она, ни я не знали, что у нее деменция. И спустя год после этого она умерла, и этот опыт очень многому меня научил. Я стала интересоваться темой деменции в первую очередь как человек. И я стала волонтерить в благотворительных организациях. 2 или 3 года я очень близко общался с
семьями, с близкими людей, у которых деменция. Я узнала очень много как с медицинской, так и с чисто человеческой точки зрения. И для меня стало самым удивительным то, как деменция меняет любовь, на что приходится идти близким людям для того, чтобы адаптироваться к новой ситуации. И именно это стало моим вдохновением. Этот фильм для этих людей, для близких людей с деменцией. И я очень надеюсь, что, посмотрев этот фильм, люди узнают об этой теме больше и увидят, как любовь помогает нам справляться даже с самыми сложными ситуациями. Пожалуйста, микрофон слева. Good evening. Thank you for your movie. It was very thoughtful and it was very beautiful movie about love. So my question is about, did you ever consider to have a different end of the movie? So you're saying they're so in love. Why they didn't decide to take those pills together? Thank you. Спасибо за прекрасный фильм о любви. Вопрос такой. Думали ли вы об альтернативном конце этого фильма? То есть, если они так друг друга любили, почему они, например, не приняли эти таблетки вместе? Thank you again for the kindness. I think when you're dealing with a situation where someone is contemplating the end of their life, there are no easy answers to that. And a few people that I worked with when I was doing my research ended up doing this, ended up taking their own life. And it's a very difficult thing to do that in the UK because there's a law not against suicide, but against knowing that your loved one might be doing that. So the film in a way is a reaction to that law, but also I think it felt to me that to finish the film, to conclude the film in a tidy and a neat way, and to not allow the audience to ask any questions at the end of it, felt like a cop-out. It felt like absolutely not the most genuine way to finish this story. And I really love films and art in general that ends with a question that allows the audience, in this case, or the person looking at the art, reading the art, to go away from that experience and to find the answers themselves and to perhaps have different answers to the person sitting next to you. I think that's a really interesting, a really interesting thing. And it felt like exactly the right way to end this film because, yeah, like I said, that there's no easy answers to these very difficult questions. Спасибо за вопрос. Я думаю, что когда кто-то размышляет о конце своей жизни, невозможно дать простой ответ. И с теми людьми, среди тех людей, с которыми я работала, тоже были люди, которые покончили жизнь самоубийством. В Британии есть закон, который, он не запрещает этого, но он не разрешает не говорить об этом человеку, который знает о намерении своего, например, партнера это сделать. И мне показалось, что сделать такой красивый, завершенный конец этого фильма было бы несправедливо, нечестно по отношению к зрителю. В искусстве, мне кажется, очень важно задавать вопросы, чтобы зрители сами находили свои ответы, возможно, которые будут отличаться от ответов того человека, который сидел рядом с ним в кинозале. Мне показалось, это правильное завершение этого фильма. Пожалуйста. Спасибо большое. Еще раз большое спасибо за удивительный фильм, полный удивительных событий, переживаний. Хотел бы задать вопрос по поводу, на мой взгляд, очень удивительного актера в этом фильме. Это природа окружающей, которой здесь было удивительно много. И, на мой взгляд, эта природа, она отражала переживания героев и вот эта вот вечная дорога, которая идет в течение всего фильма. И когда они, например, едут вдоль дороги, по дороге, и река идет вдоль, а потом они идут обратно поперек течения, и вот эти вот удивительные пейзажи.
это была изначальная задумка этого фильма, и насколько было сложно изначально поставить эти сцены с природой, либо это было просто такой режиссерской уловкой во время непосредственно съемок? Again, thank you very much for the amazing events and emotions depicted in the films. One actor I would like to turn my attention to is nature. So there was so much of that in your film, and it seemed to reflect the characters' feelings. That never-ending road, the river that flowed, and then which they cut across. Was that the original intention, or did you kind of have to later on, fit those scenes in with the emotions of the characters? It was very much the intention to make the environment a very important character within the film. So I'm glad you felt that it was. I think with road trip films anyway, you sort of, if you're going to make a road trip movie, you almost have to do that, I think, by definition. But I think what was interesting to me is that you have an environment in the film, a natural environment in the film that is both beautiful and intimate, but also brutal and unforgiving. And I think the landscape in the film hopefully does both of those things and accentuates both the drama and the beauty of the story. Because I think the other thing that I was always trying to remember was that, one of the characters in the film is seeing all of this stuff, all of this, the world going past the windscreen for probably the last time. And that is an incredibly emotional experience for that character. So the landscape and how we filmed the landscape and then how we used the landscape in the edit was vital, really, to sort of a deeper meaning within the film, I think. Yeah. Спасибо за этот вопрос. Это действительно было задумкой сделать природу еще одним персонажем этого фильма. И я думаю, что в каждом фильме путешествие это практически необходимо делать. Интересно то, что природа не только красивая и близкая, но и жестокая. И я надеюсь, что виды, которые были показаны в этом фильме, подчеркнули и красоту, и драму, которую переживали персонажи. И мне очень нравится сцена, в которой один из персонажей выглядывает в окно и видит пейзажи, которые, возможно, он видит в последний раз. Поэтому для меня эта тема стала очень важной. Пожалуйста, можно? Good evening. I want to little bit practice to speak English because it's very difficult. I speak English with Japanese, Italian, Arabian people, but with Englishmen, it's for the first time in my life. Thank you for your film, especially for Stanley Tucci. It seems to me that it's the first big role in his life, isn't it? No? And for Colin Firth, there is no woman in the whole world that don't like Mr. Darcy. Yes? They are both, I read in internet, 60 years old. Yes? А теперь по-русски, чтобы все понимали. Почему поговорила по-английски с удовольствием? Я бы с вами трепалась бы весь вечер. Значит так, это советская спецшкола, между прочим, и 3 курса иньяза. Вот, значит, почему вы выбрали... Колин Фёрд, естественно, понятен. Он играл одинокого мужчину, он играл в фильме, который я не люблю, «Мамма Мия», тоже голубого. Потому что там все старые. Даже Мэрил Стрип не очень хороша. А вот почему вы к нему выбрали Стэнли Тучи? Хью Гранту тоже 60 лет. Представляете, какая была бы эта парочка?
Или, например, Лайму Нисону. Но вот Хью Грант, учитывая, что он сейчас стал играть таких гадких людей, мне кажется... Нет, ну Стэнли Тучи, я просто за него безумно рада. И если он получит Оскара наконец-то, хоть маленького, я буду счастлива. И второе, дополнение к природе. Где это снималось конкретно? Мы едем туда, берем машину с семьей, с друзьями, название озера, и это место Англии. Я боюсь, что Thank пока you вы very никуда не much. едете, да, потому что границы закрыты. Но мы спросим. Okay, and now a little bit in Russian. So I understand why you chose Colin Firth. So, but and I also know that he and Stanley Tucci are about 60 years old. So, but why did you choose Stanley Tucci? Hugh Grant's also 60 years old. Why not Hugh Grant? So that was my first question. The second is, where was this filmed? Because we're packing our bags and I think we're going. Firstly, congratulations, because your English is absolutely brilliant, and it's 1,000 times better than my Russian, for which I apologize. Hugh Grant wasn't available. No, that's not true. That's a joke. I think what's really interesting about Stanley and Colin in the film is that they're doing very different things than we've seen them do before in their careers. And that's what really interested me in working with them on this film. As you say, this is really probably Stanley's biggest part, I would say, almost in his career. And Colin usually plays the lead man, and we've seen him play that romantic Mr. Darcy character. My mother was very excited, obviously, when he signed up to the project. But I think here, what both of them are doing is really surprising work. It's so subtle and nuanced and delicate. And I think that's stuff that maybe we haven't seen Colin and Stanley do before. So that was really interesting to me as a filmmaker. The film is filmed in a place called the Lake District, which is the northwest of England, just before you get to Scotland. And I recommend going. It's a really, really, really beautiful place. And not a lot of people film there, actually. But it's beautiful. So when we're allowed to, you should go. And the name of the lake? It's called the Lake District. That is the actual area we went to. The actual lake in the film where they have the van on the shore of the lake, that's called Crummock Water, if you want to know. Thank you. Ну да, во-первых, поздравляю вас, замечательный английский. Хью Грант не смог поучаствовать в съемках, но это была шутка. Конечно, Стэнли Тучи и Колин Фёрд очень интересная получилась пара, и то, что они показали в этом фильме, очень сильно отличается от тех ролей, в которых мы привыкли их видеть. Действительно, для Стэнли Тучи это, пожалуй, самая крупная на данный момент роль. Колин Фёрд часто появляется в главных ролях. Вы уже упомянули мистера Дарси. У меня мама очень обрадовалась, когда узнала, что Колин Фёрд будет в моем фильме. Та работа, которую они показали в этом фильме, удивительно тонкая, чувственная, и это было очень прекрасно. Что касается места, это озерный край, это северо-запад Англии, очень красивое место, недалеко от Шотландии, поэтому, когда ограничения снимут, обязательно приезжайте. Само вот это вот озеро, рядом с которым они припарковались в фильме, оно называется what's the name of the lake? Crummock. Crummock. Correct. Пожалуйста. Добрый вечер. Спасибо большое за фильм. У меня литературный вопрос. Герой Стэнли Тучи носит фамилию Маллинер. Имеет она отношение к герою Вудхауса или, возможно, к книге Маллинера, или это просто совпадение? So thank you again for this film. My question comes from the realm of literature. So Tucker's surname, is that in any way connected to Woodhouse's character, or is that a coincidence? P.G. Woodhouse's character. Yes. It is, yes. Well done.
Это действительно та самая отсылка. Спасибо, что заметили. Добрый вечер, спасибо большое за фильм. Я бы хотела задать такой немножко политизированный российский вопрос. У нас бытует мнение о том, что, сразу извиняюсь перед всеми, сними в фильме негра или пидораса, и ты получишь Оскар. Есть ли у вас, в цивилизованном мире, назовем это так, подобного рода идеи и настроения, и как, в принципе, вы считаете, оправданы ли они? All right. My question is perhaps politicized, but in Russia, there is this kind of opinion that if you put a black man or a gay man in a film, this immediately gives you an Oscar. Now, how do you feel about this personally and, say, the people in your circle? Well, I think our film is about to prove that that's not correct. That's the first thing to say. Во-первых, я думаю, что наш фильм покажет, что это не так. I think there's an incredibly important transitional period that our industry is going through at the moment in the UK and in America, where diverse voices are being allowed into the conversation a lot more freely than perhaps they were some years ago. And I think that's a really, really important and beautiful transition. And I hope it continues because, stories are often most beautiful when they're about the underdog or when they're about people on the fringes of society in some way. And I think that's a really important thing, I think. Я считаю, что сейчас в Великобритании, в США происходит очень важный и интересный период перехода, когда мы имеем возможность услышать все больше разнообразных голосов. И я очень надеюсь, что эта тенденция продолжится, ведь всегда интереснее смотреть и слушать истории людей, которые не входят в мейнстрим. Пожалуйста. Good evening. Thank you again for the film. And you already said that the nature is another character of the film, but the title is Supernova, and the tasker's hobby is astronomy. And as far as I understand, you use the supernova, the metaphor of death. And my question is, why did you decide to put astronomy in this film? Thank you. Вопрос о природе, как и персонаже. Вы назвали этот фильм «Супернова», «Сверхновая». И там в фильме Таскер увлекается астрономией. Есть вот эта метафора сверхновой, как метафора умирания. Почему вы выбрали именно астрономию как одну из тем фильма? Partly because I'm quite interested in it myself. And also, I think if you're setting a film outside and you're talking about a situation in which someone is thinking about the end of their lives, it makes sense to work into the film another layer, another emotional and contextual layer to the film. So it felt like a really important cinematic thing to do, to sort of lift the film from being this really small contained story into something much, much bigger thematically. And also, as I'm sure you'll know, it's a very literal thing. A supernova is a star that is at the end of its life, and when it dies, it explodes. And when it does that, it's the brightest thing in any galaxy. And I think that really is representative of Tusker himself and of their relationship. He's a character that burns very brightly, that he's the brightest thing in the room, the most fun thing in the room, but he's dying. And it felt like that was a really, maybe hopefully a poetic way of describing him as a person. Я выбрал тему астрономии, потому что сам интересуюсь этой темой. Когда действие происходит на природе и персонажи размышляют о конце
жизни, мне показалось уместным добавить еще один контекстуальный слой в фильм, и это превращает историю уже из какой-то такой местечковой, маленькой, самодостаточной в нечто большее. Вообще, если действительно рассмотреть метафору сверхновой, сверхнова — это звезда, которая находится на грани умирания, и когда она умирает, производит очень яркий взрыв. Таким же был Таскер. Он был самым ярким персонажем, самым ярким человеком среди его знакомых, но это человек, который умирает. И я надеюсь, что это был такой поэтичный способ описать его жизнь, его отношения с любимым человеком. Пожалуйста. Добрый вечер. Спасибо большое за фильм. У меня два вопроса. Первый. Я благодарю за последнюю сцену, где Колин Фёрд исполняет произведение на фортепиано. Скажите, пожалуйста, вот этот сверхвзрыв, игра была той самой игрой на фортепиано, которая была последствием переживаний героя Сэма. И второй вопрос. Вот персонажа Колина Фёрда зовут Сэм. Его имя является ли отсылкой к тому, что в произведении Толкина близкого друга Фрода звали Сэм, и он все время ему выручал, помогал? И в «Игре престолов» друга Джона Сноу тоже зовут Сэм, который тоже все время выручает. Есть ли это отсылка? Является ли это отсылкой? Спасибо. Thank you so much for this film, particularly for the final scene where Colin Firth plays the piano. So would you say that that's the explosion of the supernova? Is that the aftermath of the emotions that he'd experienced? And the second question is, so his name, the character's name is Sam. Is that in any way connected to Sam, Frodo's friend, or Jon Snow's friend? To answer the second part of the question first, no, but now you've said it, I think that's actually quite a good analogy. Colin playing the piano at the end, it was always a really important scene for me, because I think, and I hope you have different interpretations in the audience as to what it means, because I think on one level it could be him playing the concert directly after what we've seen in the cottage, in the scene before, or it could be 6 months or a year later. And I think that's quite an important distinction in the film in terms of how his story carries on. And Colin, it was quite incredible, really. I really wanted the final scene to not be faked in any way. I really wanted whoever was playing that character to play the piano. And Colin learned the piece. We got him he plays a little bit of piano, but he spent months learning that Elgar piece. And we filmed it as the final thing we filmed in the whole shoot, in front of an audience of about 100 people. And Colin walked straight on stage and played it. And so what you see in the film is him playing it live. So quite an incredible dedication. Спасибо за вопрос. Отвечая на первый, нет, связи с теми Сэмами нет, но это очень хорошая идея. Спасибо вам за это. Что касается сцены, в которой Колин Фёрд играет на фортепиано, для меня это всегда было очень важной сценой. И я очень надеюсь, что у вас разные интерпретации этой сцены, потому что можно воспринять это как вечер после того разговора, который у них был, а можно рассмотреть эту сцену как то, что происходит полгода спустя, год спустя. Таким образом, мы смотрим на то, как разворачивается жизнь Сэма в дальнейшем. Это продолжение его истории. И для меня очень было важно, чтобы в
этой сцене не было фальши. И Колин Фёрд сделал просто удивительную вещь. Он немного играет на фортепиано, но специально для этой сцены он разучил эту пьесу, и он сыграл ее перед публикой. Там в аудитории сидело 100 человек, поэтому то, что вы видите в последних кадрах этого фильма, это было реальное выступление Колина Фёрда. Thank you. Пожалуйста. Добрый вечер. Спасибо вам большое за фильм. У меня маленькие вопросы про саундтрек и про подбор актеров. Известно, что изначально актеры должны были исполнять роли друг друга. Насколько болезненно вы приняли вот это вот решение, что это актеры придумали поменяться ролями, и насколько вы этот выбор одобрили, и что было бы, если бы вам не понравилась их идея поменяться ролями? И снимали ли вы какой-то материал, вот именно такой, когда они играли изначально запланированные для них роли? Это первый про подбор актеров. И второй про саундтрек. Саундтрек в основном представляет себя инструментальную музыку, и кусочки песен просто мизерные. Скажите, пожалуйста, это изначальная идея такая была, так должно было быть? И почему был именно такой вот беспесенный выбор сделан? Или, может быть, планировалась какая-то песня, такая душещипательная, душераздирающая баллада, которую потом было решено не включать в финальный монтаж фильма? Вот буду благодарен вам за комментарий. So thank you very much. My two questions concern casting and the soundtrack. So as far as I'm aware, originally the actors were meant to have played the opposite roles. So the roles were meant to have been reversed. So how difficult was it for you to accept that change? And do you have any footage, say, where they would have played their, say, original roles? And then the second question is about the soundtrack. So most of it is instrumental with tiny bits of songs. Was that the original intent, that there weren't many songs in there? Or did you say want to include some kind of ballad, but then decided against it? Well, you're right. Right at the start of the process, the actors were playing different roles. And then as we started reading it more and more, we kind of came to the conclusion that perhaps we should at least try and see what it was like the other way around. There was something about the energies of the two characters that just seemed to sort of suit the other actor more, strangely. And so Colin and Stanley very kindly kind of auditioned again for the roles, and we read it the other way around, and it just seemed instantly much more believable and much more what we wanted. But they were also absolutely incredible as the other role, as you can imagine. Just shows how brilliant they are as actors. I don't have any footage of that. It was really, really early in the process, sort of, a couple of weeks into the process. But I should have filmed it because it would have been very interesting. The soundtrack is the first soundtrack of an amazing British musician called Keaton Henson, and he usually writes folk music. He plays the guitar and plays the piano and he sings. And this is the first time he's written for a film, and it's only the second time really that he's written for an orchestra. And so that was important right from the start, really. Like he makes work that is really, really heartfelt and really personal. And he felt like exactly the right person to be doing the composition for the film. And then I wanted to kind of, modernize the film slightly, keep it in the present day by bringing some, music into their journey. So you have the occasional, pop song on the radio, sort of playing into that road trip genre. So but I think that the soundtrack is really beautiful, and what Keaton did with it is quite delicate and really heartbreaking. Вначале действительно актеры должны были играть роли друг друга, но чем больше мы читали сценарий, тем больше понимали, что стоит попробовать по-другому. И актеры согласились прочитать роли друг друга, и выяснилось, что как-то энергетика персонажей подходила
противоположному актеру. И, к сожалению, у меня нет видеозаписи этого, потому что это было очень... Вот буквально мы 2 или 3 недели только занимались созданием этого фильма на тот момент. Но, конечно, было бы очень здорово увидеть, потому что, конечно, даже в противоположной роли актеры были бесподобны. Что касается саундтрека, музыку по большей части написал Китон Хэнсон. Он пишет фолк-музыку на фортепиано, на гитаре. И это был его первый опыт написания музыки для оркестра. И чем больше мы с ним работали, тем больше понимали, что это правильное решение. Мы захотели также осовременить немножко этот фильм, сделать более явную привязку к настоящему моменту, поэтому мы добавили туда еще музыку, которая играет в машине на радио. И мне кажется, что у нас получился прекрасный саундтрек. Пожалуйста, это будет последний вопрос, потому что время у нас подходит к концу. У меня не вопрос, на самом деле. Добрый вечер. Я шла по 3 причинам сюда. Первое, потому что вокруг фильма уже была дискуссия, хотя его еще широко не показывали. Вторая причина – это то, что он называется «Супернова», а именно так называется проект для людей с деменцией, который я реализую у нас в стране. И это совершенно такое мистическое совпадение. И, наверное, третья причина – это Зинаида Пронченко, потому что мы пришли с подругами, и вы нас сквозь сложный 20-й год провели своими текстами. Спасибо огромное. Что касается фильма, то мне уже на первых 2 минутах стало стыдно за первую причину прихода. If you want, you can translate part of the part. This is not so much a question as a comment. So there are several reasons I came to see this film. The first is the discussion that started around this film even before it was even shown. The second reason is that it's called Supernova, which is exactly the name of the project I'm doing here in Russia for people with dementia. So this is some kind of mysterious coincidence. Well, and my third reason for being here is the person who's interviewing you earlier, Zinaida, because her text really helped me through 2020. And as I was sitting through the very first 2 minutes of the film, I felt ashamed for the first reason I mentioned for coming here, the discussion. На самом деле очень стыдно думать, что это и причина дискуссий, и что мы сами видим этот фильм политизированным. Это фильм вообще не про гомосексуальность, это фильм вообще не про однополую любовь ни на 1 минуту. Это фильм про любовь. Люди любят людей, а не мужчин и женщин. И главное, этот фильм про то, как сложно отпускать и как любовь должна быть не эгоистична. Я уже 26 лет работаю в хосписах, и я это вижу каждый день. У нас очень мало тем фильмов в стране и в мире, то есть не только в России, в Голливуде, вообще в мире очень мало фильмов, которые рассказывают про горечь умирания. И этот фильм ровно про это, мне так кажется. Про то, что уходящий человек имеет право оставаться собой. Он имеет право на выбор. И если любишь, то ты должен не для себя принимать решение, как тебе лучше, а для него, как ему лучше. И для меня последняя сцена, эта сцена как раз соответствует плану больного человека, да, я покончу с собой тогда, когда ты точно будешь вне дома. То есть это происходит одновременно. Хотя хосписная философия говорит про то, что надо быть рядом и держать за руку. В общем, огромное вам спасибо. Вы принесли невероятно мощную гуманитарную тему. И извините, что мы в России, к сожалению, рассматриваем ее с точки зрения отношения 2 мужчин между собой, а не с точки зрения свободы перед смертью человека. Спасибо.
Девушка, пожалуйста, Yeah, у меня... I'm ashamed to think about. I'm ashamed when I think about this film being discussed primarily, from a political perspective in Russia, because it is not so much about politics. It's not so much about same-sex issues. It's about love, and it's about letting go. And I've worked in a hospice for 26 years, and I've seen all of these themes playing out in real life. And I find that in the world, there are so few films that talk about the pain of dying, about the right to be oneself at the end of one's life, about the right to choose. And for the loved ones of those who are at the end of their lives, about making a choice that would be good for their partner, to be a choice that would be good for their loved one. And so I really want to thank you for bringing this up. And I'm really sorry that we are mostly discussing these films in the context of politics and same-sex issues. Well, thank you very much, and I hope that the film goes some way to helping a discussion about the politics of the situation. But I think ultimately, really, we should all say thank you to you. I mean, I think that I sit here as a filmmaker and a writer, but actually, really, the heroes in this story are people like yourself, are people that work in hospices and in hospitals and care for people who are going through these challenging things. That's really a thousand times more important than anything that I am sitting here trying to do. So I really would just thank you for all of the work that you do and have done clearly for such a long time. And I hope that the film helps in some way, helps the people you work with and the wider society in terms of dementia and representation. И я считаю, что такие фильмы способствуют, я очень надеюсь, что этот фильм будет способствовать развитию разговора и о политической составляющей в том числе. Но на самом деле самая большая благодарность не столько таким людям, как мне, создателям таких фильмов, сколько вам, людям, которые работают в хосписах, работают в больницах, помогают людям, как вы это делаете на протяжении очень многих лет. И я очень надеюсь, что этот фильм, в частности, поможет тем людям, с которыми вы работаете, поможет начать очень важный разговор, в том числе в обществе. And just a little comment that this previous comment was brought to you by Nyuta Federmester, whose mother actually started the first hospice in Russia. Oh, wow. Девушки, буквально можно, прям буквально 2 слова. Большое спасибо вам за фильм. Фильм получился очень красивый, глубокий. И здесь вот у меня просто реплика в отношении девушки в красном, которая много говорила, что фильм купирован. Я считаю, он правильно купирован. И очень бы мешали сцены каких-то сексуальных отношений, восприятию вот этой очень тяжелой темы, связанной с деменцией. Ну, это моя личная точка зрения. А за фильм вам большое спасибо. Немножко не хватило музыки и немножко не хватило динамики у фильма. Сразу вспомнилась такая английская чопорность немножко. А так фильм получился очень красивый. Большое спасибо. Thank you so much for this beautiful film. My personal opinion is that it was good that some scenes were edited out because I think they would have made it difficult for me to perceive the depth of the topic. But thank you. The film was dynamic and beautiful. Thank you very much. Последний, пожалуйста, вопрос. Это совсем последний.
Добрый вечер, спасибо большое за фильм. На самом деле это действительно очень трогательная, очень глубокая история. Каждый воспринимает это по-своему, насколько уместны были бы сцены или нет. Ну и каждый имеет право на свое мнение. Однако я хотела бы спросить, насколько фильм связан с фильмом «Третья звезда». Смотрели ли вы вообще его? И, может быть, местами вдохновлялись, потому что фильм также связан местами с астрономией, с выбором умирающего человека, с любовью со стороны, ну, не партнера, но друзей, и с великим путешествием в один конец. Вот. Это не попытка уличить в чем-то, просто, по моему мнению, многие вещи должны быть повторены, потому что в момент, когда они снимались, они были не совсем уместны, не совсем актуальны. И тогда это было артхаусное кино на не очень большую аудиторию, и, соответственно, не привлекло очень много внимания. А сейчас, благодаря Стэнли Тучи и Колину Фёрту, естественно, шумиха возросла. Thank you for this film. It was very touching and deep. I believe that everyone has the right to their personal opinion on what they are watching. And my question is, does this film of yours have any connection with a film called The Third Star? Because it was also about a one-way journey, about love, about personal choices. And I believe that there are themes and things that need to be restated, because that film that I'm mentioning, it was this kind of art house film, pretty small scale, and now with Colin Firth and Stanley Tucci, so your film with similar themes is a lot more large scale. So, but is there a connection? Thank you. There isn't a connection. I don't actually know the film that you are referring to, but I've written it down, so I'll try and find it at some point. But I think you're right. I think sometimes you're really helped by having incredibly successful, famous actors in your film. And I'm sure some of the part of the reason that, I'm talking to you tonight is because they are involved in the project. So, I'll be eternally grateful for that. Если честно, я не знаком с тем фильмом, о котором вы говорите, но я себе записал, обязательно ознакомлюсь. Ну, я согласен с тем, что вы сказали о том, что известность актеров, которые проучаствовали в этом фильме, конечно, дала очень многое. И даже то, что я сейчас с вами здесь разговариваю, то, что этот фильм стал настолько интересным, да, для российского кинозрителя, это тоже заслуга известных актеров, поэтому я только рад, что так получилось. Большое спасибо, что уделили нам время. Thank you for giving us your time. Thank you very much. Thank you so much for coming. It's an absolute honor to have shown the film in the beautiful Moscow. So lots of love from London. Спасибо вам большое за то, что вы сюда пришли. Для меня это большая честь. Для меня большая честь то, что этот фильм показали в Москве. Спасибо вам огромное.